അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ആൻസർ ഷീറ്റ് റിവ്യൂലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എക്സാം എഴുതി ഞാൻ പാസ്സായ അറ്റംപ്റ്റിൽ എൻ്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് റിവ്യൂ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1A. അപ്പം ഞാനിത് എക്സാം ഹോളിലാണ്, എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1A കിട്ടുന്നു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക, എൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കും. റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താ, കമൻറ്റ് ഓൺ ദി ആക്ട് ഓഫ് CAA ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റെലവൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ CAA എന്തോ പരിപാടി ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മളടുത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ, മുനീർ ആൻഡ് കോ എന്തോ ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഫേമാണ്. അതിലെന്ത് ചെയ്തു, ആര് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ എ, പാർട്ട്ണറായിട്ട് എടുത്തു. റെക്കഗ്നൈസിങ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽ അവർ പാർട്ട്ണറായിട്ട് എടുത്തു. ഓൺ ജോയിൻ ഇൻ ദി ഫേം അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവരെ എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവണം, ഇത് ഏത് SA ആണ്, SQC1 ആൻഡ് SA 220 ആ ഒരു SA എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ അതുമല്ല, ഒരു EQCR ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം, സഫീഷ്യൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം വേണം. പക്ഷെ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, കയറിയ പാടത്തന്നെ EQCR ആക്കി. പിന്നെ ലിസ്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ EQCR വേണം. പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ്, സഫീഷ്യൻറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, അതുണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്ട് റോങ് അല്ലേ, യെസ്, അത് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ അത് നമുക്ക് കത്തിടാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത്, ബിഫോർ ഫൈനലൈസിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഫോർ ദി ഇയർ 24-25 CAA signed on few working papers of the engagement team as a token of review performed by him. അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. അത് പ്രോപ്പർ ഫർദർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹി മെയ്ഡ് നോ ഫർദർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു EQCR ആവണമെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലൊരു 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് SQC1 SA 220 പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡോക്യുമെന്റേഷന് 3 പോയിന്റ്സ് EQCR റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, കമന്റ് ഓൺ ദി ആക്ട് ഓഫ് CAA. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കി. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, അടുത്തെന്താണ്, മാർക്സ് നോക്കണം. 5 മാർക്കിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എക്സാം ഹോളിൽ തിങ്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 5 മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ SQC1 നമ്മൾ എന്തായാലും, അപ്പൊ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, SA ആണെങ്കിൽ ആ SA എന്തായാലും നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അത് കോട്ട് ചെയ്യണം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്ത 5 മാർക്കിനാണ്, അപ്പൊ 5 പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുന്നത്, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് EQCR ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ EQCR ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എഴുതണം. എന്നിട്ട് ഈ കേസിൽ ആരെയാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ആ 3 പോയിന്റ്സ് എന്തായാലും എഴുതണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ 5 മാർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ICAI ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദീസ് 5 പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എഴുതി. അപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ SQC1 ഞാൻ ആദ്യം കോട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ എന്താണെന്നും എൻഗേജ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ ആരാണെന്നും EQCR ആരാണെന്നും എഴുതി. അതിൽ EQCR ആരാ എഴുതിയെന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് അവർ ക്രോസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണോ അവർ ചോദിച്ചാൽ അതിന് മാത്രം അത് ആ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ അവർ മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് ആൻസർ എഴുതല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ആണ്, എനിക്ക് ഇത്രയും വിവരം ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവർ മാർക്ക് ഇട്ട് തരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം അവർ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, EQCR ആരാന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഗിവൺ കേസ് എല്ലാം എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെന്റേഷന് 3 പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ 3 പോയിന്റ്സിന് എനിക്ക് 3 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ കൺക്ലൂഷനും എഴുതി, ആക്ട് ഓഫ് CAA ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ. ഐ ഗോട്ട് 5 out of 5. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം സീയിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരും, ഇതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ. അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടും. ഐ ഗോട്ട് 5 out of 5. ഇനി എക്സാം ഫെയിൽ ആയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കുട്ടിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് പെർ ക്ലോസ് ടു പാർട്ട് 1 ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആക്ട് 1949 പീക്ക നേരെ പോയിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ICAI എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതെനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടിയത്.
അപ്പം നിങ്ങളുടെ അപ്രോച്ചും ഇതന്നെ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ 100% പഠിച്ച് ചില സമയത്ത് 100% പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തല തിരിയും. പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിക്ക് തന്നെ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യാതെ അതിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടുന്ന രീതി 100% പഠിക്കുക. പിന്നെ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ICA എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്താ പറയുക, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മേക്ക് ഷുവർ യു റീഡ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് റീഡ് ചെയ്യുക, അതിലെന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഹിൻഡ് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് മാർക്സ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, എന്തായാലും അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. കാരണം ആ പോയിന്റ്സിന് മാത്രം അവർ മാർക്ക് ഇട്ട് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതായത് ഒരു ഡൗട്ടാണ്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമല്ല, 1-2 പേരെടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ആ പോയിന്റ്സിന് കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അവർ ഹെഡിങ്സും ഉണ്ടാവും, അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ, അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6B ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് വേറെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റില്ല കേട്ടോ, ഡിജിറ്റൽ ഓഡിറ്റ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കീ ഏരിയസ് ഫോർ ആൻ ഓഡിറ്റർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് IT എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് നമുക്കറിയാം 5 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 5 ഹെഡിങ് ആയിട്ട് അതിനോരോ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉണ്ട്. അതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ്, അസസിങ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് IT എൻവയോൺമെന്റ്. ഈ 5 പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഹെഡിങ് പക്കയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആകെ 2 പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 3 പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ല. ഡു യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്താ പറ്റിയത്? എനിക്ക് 2 മാർക്സ് കിട്ടിയുള്ളൂ. 6Bക്ക് ജസ്റ്റ് 2 മാർക്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് മാത്രം എഴുതിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ അവർ മാർക്ക് തരും. അല്ല ഹെഡിങ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു 1/2 മാർക്കൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് ആ 5 ഹെഡിങ്ങും എൻ്റെ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ 2 മാത്രമേ കൊടുത്തോളൂ, എനിക്ക് 2 മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവാലുവേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഓഡിറ്റ് നിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത്, വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ന്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിത്തം കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്താ ICA എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. Let's talk about the presentation part. There will be 3 types of questions. One will be the direct questions. What is direct questions? They will be asking you what it is or explain this, some kind of direct questions. So you can stick to direct answers. While attending this type of questions, you can quote direct answers. Okay, you no need like decoration points, or you no need to give some related points or conclusion, etc., etc. You can stick to what they are asked for. For example, question number 2C in September 2025 exam. They ask what is compliance audits, what are the perspectives, and what the auditor is concerned with. I just only wrote the answer. What is compliance audit and what are the perspectives and what is that auditor is concerned with. Okay, I got 3 out of 4. I lost 1 mark because in compliance audit explanation I missed 1 point. Okay, so in direct questions you can stick to direct answers. You can stick to what the question is asked for, just direct explanation. Okay, you can give a heading and give the answer. Next type of question is case study based questions. This is very important. Case study based questions, most probably it will be coming from word essays. So while reading the question itself, you need to identify which essay is this, and you can start the answer by quoting that essay. It's very important to score full marks. Okay, next part is key points. As I already said you, in approaching an audit question, you need to identify what is the requirement of the question and how much mark it is asked for. In previous video I already said, so that point. Here case study based questions, most probably it will be like story based. Here these things are happening, here that things are happening, these things are going on, etc., etc., etc. So that story based questions it will be. So
You need to identify what is the requirement of the question, how much marks it is asked for, make sure those points are there. You have to quote those points in that essay. Okay, very important. Third part is the facts of the case. Another important thing about facts of the case is that since the case study based question will be lengthier and it will be telling a lot of stories, don't write the ended story in facts of the case. Facts of the case is nothing but in the given case. We will be taking some points from the question. So only take those points which are relevant. Don't write the ended story. During mentorship, I used to see in answer sheet big paragraphs are written. For what? It's a waste of time. You won't get extra marks for writing that facts of the case. It's only for the presentation purpose. So only write the relevant points. Okay, how will we understand which are? How will we know which are the relevant points? So while reading the question itself, highlight those points. Highlight means just underline those points which are most relevant. So that while writing the facts of the case, you can quote these underlined points here. Okay. Then after writing the facts of the case, you can give the conclusion. This is happened. So this is the conclusion. Okay. So question number 1A is case based. So here it's a SQC1 question. So I quote the SQC1. Never mind this cross part. Okay, you need to quote. Then only you will get full marks. It's very important. So you need to quote the essay. And next thing is you need to write the key points. Here I wrote the key points. Who is a EQCR? And next I wrote facts of the case, which is wrong. You need to not wrong. Presentation wise, you can write all the key points in one place. So you can write the documentation after that EQCR point. And afterwards, you can go for writing in the given case. Just look at my facts of the case. In the given case, CAA, even though he has strong analytical skills and attention details, he does not have sufficient authority and experience. Because CAA is recently qualified and he became the partner now. And his first work is EQCR, where EQCR requires what? EQCR is to be what? Sufficient authority and experience kind of person, right? But here he doesn't have that, so I have to highlight in the facts of the case that he does not have sufficient authority and experience, even though he has strong analytical skills and attention details. Therefore I will be going to the conclusion that, sorry, I will be going through the conclusion that he has signed on few working, and also he has also signed on few working without going through the audit file. So act of CAA is not in order. So I have to highlight in facts of the case that he is not a sufficient authority and experienced kind of person. That part. Okay. Then I can go for conclusion. Act of CAA is not in order, and I underline that word also. That part is most important. So you can quote most important part in your answer. Okay. Next. Next one is the PE, professional ethics. It's a very scoring area, so you need to be careful. In PE, first you need to understand the close part and schedule and code them and underline them. Why underline it? It can create an impression on the examiner so that you know the answer well. Okay. In my case study based questions, I got 5 out of 5. Okay, I wrote the same thing. Next one is P. P also I quote the close part and schedule. I underline it. Then what you have to write? You have to write the close properly. Very important. Don't compromise on the close part. You need to by heart the close as it is. Like if there is a comma, you need to write that comma. If there is a or, you can write the or. You have to include that or in that sentences. Don't write your own words. Just learn the close as it is, because it's the most main scoring part of the answer. Okay. Then go for facts. While writing the facts, again very important. P questions are more of like whether there is a professional or whether there is a misconduct or not. So you need to you need to only write those lines which are related to misconduct. Okay, you only need to write that part. Then give a conclusion whether there is a misconduct or not.
Okay, question number 6. I got full marks for this, 4 out of 4. First, I wrote the close 6 part 1 first schedule and underlined it. Then I go for writing the close solid size clients or professional work either directly or indirectly, circular, same as it is. And here the question is, they responded here. The CA has responded to tenders without minimum fees prescribed. Okay, as per council guidelines, members shall respond only when there is a minimum fees is prescribed. So that minimum fees I highlighted, I underlined it. Okay, which is important. Then I wrote the facts of the case. In the given case, what happened? They responded without minimum fees is prescribed. So I only highlighted those points which are related to the misconduct. I didn't write the entire story. Okay. So there, then I given the conclusion. Therefore, the concerned party who responded shall be held guilty of professional misconduct. You can underline this part also. Okay. So I got 4 out of 4. So you can give only you can write like this. Very simple presentation. Court close, facts, and then conclusion. In suggested answers, you can see a lot of big paragraphs. I think which won't be possible in exam to write these many paragraphs in every answers because we have time constraints. So you can just write the points precisely, underline those important keywords, etc. Like, and you can also follow this format. It will be helpful. All these questions I scored well, so that's why I'm saying. So then I add on to that Caro. For Caro, you can quote the clause first, then matters to be reported, then you can write the facts. Facts also in that part, please stick to those ones which are more important. Then you can go for the conclusion, which is nothing but whether the auditor is required to report as per Caro 2020 or not. Okay.